আসসালামু আলাইকুম। স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা রেইনি ডেজ নিয়ে আলোচনা করব। বৃষ্টির দিন, রেইনি ডেজ। আচ্ছা, এখানে ৬টা প্রশ্ন আছে। ওয়ান বাই ওয়ান আমরা এই ৬টা প্রশ্নের আনসার দেওয়ার একটু চেষ্টা করি। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ লাইক রেইনি ডেজ? ডেফিনিটলি আই লাভ রেইনি ডেজ। The sound of rainfall takes me back to my childhood and makes me nostalgic. ডেফিনেটলি আই লাভ রেইনি ডেজ। অবশ্যই আমি বৃষ্টির দিন পছন্দ করি। দ্য সাউন্ড অফ রেইনফল, বৃষ্টি পড়ার যে শব্দ, টেকস মি ব্যাক টু মাই চাইল্ডহুড, আমি আমার ছোটবেলাতে নিয়ে যায়। এন্ড মেক্স মি নস্টালজিক, আমাকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। হুম, আর কিছু দিতে হবে না? আচ্ছা, একটা বলতে পারে অন দিস ডেজ, এই দিনগুলোতে, দা সারাউন্ডিং, আশপাশ, লুকস চার্মিং, সুন্দর লাগে, অথবা ক্যাপটিভেটিং। ক্যাপটিভেটিং, আচ্ছা। ক্যাপটিভেটিং চার্মিং মানে হচ্ছে মনোমুগ্ধকর। হোয়াট ডু ইউ ডু অন রেইনি ডেজ? বৃষ্টির দিনে আপনি কি তা করো? কি করি আমরা? স্লিপিং। টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে, অন রেইনি ডেজ আই ডোন্ট লাইক টু গো আউট। I stay at home and play mobile games, and sometimes have nap মানে একটু ঘুমানো আর কি। দিনের বেলা যে ঘুমাই এটাকে। I stay at home and play mobile games and sometimes have nap. আচ্ছা, আর কি করি? Also occasionally, মাঝে মধ্যে আমি কি করি? I like to wait in the rain. Also I occasionally like to wait in the rain, মানে বৃষ্টি পানিতে ভিজতে পছন্দ করি মাঝে মধ্যে। ৩ নম্বর প্রশ্ন, ডাজ ইট রেইন মাচ ইন ইউর হোম টাউন? আপনার এখানে কি খুব বেশি বৃষ্টি হয় কিনা? নট অলওয়েজ অ্যাকচুয়ালি, মানে সব সময় না। সামটাইমস দেয়ার ইজ হেভি রেইনফল, মাঝে মাঝে খুব বেশি বৃষ্টি হয়, এন্ড সামটাইমস জাস্ট ড্রিজলিং। ড্রিজলিং মানে ড্রিজলিং মানে হালকা বৃষ্টি, হালকা বৃষ্টি গুলো বলে ড্রিজলিং। আচ্ছা, এখানে একটা ফ্রেজ আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি, যেমন সামটাইমস দেয়ার ইজ এ হেভি রেইনফল, এই জায়গায় আপনি দিতে পারেন ক্যাটস এন্ড ডগস, মুষলধারে। সামটাইম ইট রেইনস, সামটাইমস, এই দেখেন, সামটাইম ইট রেইনস ক্যাটস এন্ড ডগস। সবসময় ফ্রেজ গুলো মনে পড়ে না, মাঝে মধ্যে যেগুলো মনে পড়ে এই তো অভ্যাস হয়ে যায় আর কি। সামটাইমস ইট রেইনস ক্যাটস এন্ড ডগস, মাঝে মধ্যে এটা মুষলধারে বৃষ্টি হয়, সামটাইমস জাস্ট ড্রিজলিং। অন রেইনি সিজন, অন রেইনি সিজনস, যখন বর্ষাকাল আসে, এক্সেসিভ রেইনফল, এক্সেসিভ মানে কি অতিরিক্ত, causes flood too. On rainy season, বৃষ্টির সময় excessive rainfall causes flood too. However, we rarely see rains on summer season. However, যাই হোক, we rarely see rains on summer time. Summer time আমরা খুব কমই বৃষ্টিপাত দেখি। Is there any part of your country where it doesn't rain much? আপনাদের কি এমন কোনো আপনাদের দেশে কি এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে বৃষ্টিপাত একদমই হয় না? আচ্ছা, একদমই হয় না কোন জায়গায় এটা আমি বলতে পারবো না, বাট কম কোন জায়গায় সেটা বলতে পারবো।
actually I don't know is there any place exists in my country or not. আসলে আমি জানি না আমার দেশে এরকম কোনো জায়গা আছে কিনা, বাট in Dhaka city the rainfall is too low as there is less number of trees, যেটা এখানে বৃষ্টি পরিমাণ সরি গাছের পরিমাণ কম, and a lot of industries. আচ্ছা, এখানে এই ফুল স্টপটা যদি আপনি রাইটিং এর ক্ষেত্রে যখন এই ফুল স্টপকে উঠিয়ে দিবেন তখন আপনার লাইনটা একটু লম্বা হবে, সুন্দর হবে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নো ইজ দেয়ার এনি প্লেস এক্সিস্ট ইন মাই কান্ট্রি অর নট। এই ধরনের কোনো জায়গা আমার দেশে আছে কিনা আমি জানি না, বাট কিন্তু ইন ঢাকা সিটি দ্য রেইনফল ইজ টু লো, ঢাকাতে রেইনফল একটু কম, অ্যাজ যেহেতু there is less number of trees, গাছের সংখ্যা কম, and a lot of industries. Okay, the weather of my country, আমার দেশের ওয়েদারটা is temperate. Temperate মানে কি? নাতিশীতোষ্ণ, and that is why we get এ কারণে আমরা we get rain at least for a certain time of the year. আচ্ছা, the weather of my country is temperate. আমাদের দেশের ওয়েদার বা আবহাওয়াটা কিরকম? একটু নাতিশীতোষ্ণ, and that is why এই কারণে we get rain at least for a certain time, অন্তত কিছু সময়ের জন্য আমরা বৃষ্টি পাই of the year, বছরে বছরে কোনো না কোনো সময় আমরা বৃষ্টি পাই। Can you remember any time when it rained particularly heavily? আপনার কি মনে আছে যে এমন একটা সময় যখন খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে? হ্যাঁ, 2023 সালেই হয়েছে। one day, একদিন বৃষ্টিতে। Indeed, I remember the last time it rained 24 hours, almost 24 hours. 24 hours. It sank our roads and also houses of some area. আচ্ছা, একটু indeed, অবশ্যই I remember the last time it rained almost 24 hours continuously. মানে লাস্ট টাইম এটা বৃষ্টিপাত হয়েছিল কখন? মানে প্রায় 24 ঘন্টা, একটানা 24 ঘন্টা কন্টিনিউয়াসলি, মানে একটানা। ইট স্যাঙ্ক আওয়ার রোড, স্যাঙ্ক মানে ডুবানো, এটা রোড ডুবিয়ে দিয়েছিল। হাউসেস অফ সাম এরিয়াস, কিছু কিছু এরিয়াতে ইয়ে করেছিল। ইট ইট ওয়াজ দ্য মান্থ অফ, কোন মাসে হয়েছিল এটা? মান্থ অফ জুলাই, জুলাই নাকি অগাস্ট? অগাস্ট, অগাস্টে করেছে, AUGUST। ইট ওয়াজ দ্য মান্থ অফ অগাস্ট দিস ইয়ার, এই বছরের। আছে সিলেটি যারা আছেন তারা বলতে পারবেন, একদিনের বৃষ্টি দিয়েছিল, একদিনের বৃষ্টিতে ঘটনা ইয়ে করে ফেলেছে। আমার বাড়িতেও কিন্তু পানি উঠছিল। ডাজ রেইন এভার এফেক্ট ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইউর হোম টাউন? বৃষ্টিপাতের কারণে কি আপনাদের শহরে এই যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিনা? লাইট রেইনফল ডাজন্ট affect our regular activities. লাইট রেইনফল মানে activities, লাইট রেইনফল হালকা বৃষ্টিপাত ডাজন্ট এফেক্ট আওয়ার রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো যদি হালকা বৃষ্টিপাত হয় তাহলে কোনো সমস্যা হয় না। হাউএভার, কিন্তু ইফ দ্য রেইনফল জায়গায় একবার প্রেসিপিটেশন দেই, প্রেসিপিটেশন, হ্যাঁ প্রেসিপিটেশন হবে। মাঝে মধ্যে আমিও ভুলে যাই অনেক ওয়ার্ড। আর কি যেন বলে,
ওই টাইপিং করতে গেলে অনেক সময় খেয়াল থাকে না অনেক কিছু। টাইপিং করার যদি একটু নজর দিই তাহলে অনেক জিনিস ইয়ে থাকে না, মাথায় থাকে না। However, if the precipitation is high, then most of the people cannot go out for their outdoor works. আচ্ছা, however, if the precipitation is high, যদি precipitation মানে বৃষ্টিপাত, যদি বৃষ্টিপাতটা একটু হাই থাকে, বেশি থাকে, তাহলে দেনটা একটু সরিয়ে দিয়ে এখানে if যুক্ত বাক্য তো, মোস্ট অফ দ্য পিপল ক্যান নট গো আউট ফর দেয়ার আউটডোর ওয়ার্ক, তাদের বাইরে কাজের জন্য যেতে পারে না, বাইরে যেতে পারে না কাজের জন্য। লোকাল রোডস মোস্টলি সাফার। লোকাল রোড যেগুলো আছে, লোকাল স্মল রোডস, স্মল রোড দিলে লোকাল স্মল রোডস মোস্টলি সাফার ডিউ টু রেইনফল। বৃষ্টির জন্য লোকাল যে ছোট ছোট যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো একটু সাফার করে, মানে ওখানে যাতায়াত করা যায় না। ওকে, সো এই হচ্ছে গিয়ে আমার এই বৃষ্টিপাত নিয়ে, রেইনি ডেজ নিয়ে আমার প্রশ্নের আনসার গুলো। সো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।